Hi Jibin. So who are we going to meet today? Actually, we are going to meet Mr. Padma Kumar sir, who is the director and head of Accountant Service Society, Ernakulam Ravipuram. So Accounting Service Society, we are hearing it for a couple of years, right? Yes. Yes, it is a pretty long time. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കേട്ടുവരുന്ന ഒരു പേരാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത്. അക്കൗണ്ടിംഗ് മേഖലയിൽ ഇവരൊരു പ്രമുഖ പങ്കും സ്ഥാനവും ഒക്കെ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ പത്മകുമാർ സാറുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് മീറ്റിംഗിലോട്ട് പോവാം. Wow. Looking so forward to it. നമസ്കാരം. കൊച്ചിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ മിസ്റ്റർ പത്മകുമാർ സാറാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് സാറ് സമയം തന്നത്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാണ്. നമുക്ക് സാറിലോട്ട് പോവാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. നമസ്കാരം സാർ. ഞങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേര് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഏകദേശം എൻ്റെ പപ്പ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 16 വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രമുഖ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സാറിന് ആ ഒരു യാത്ര ഞങ്ങളോടൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ? അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസസിലേക്ക് സ്വാഗതം. രണ്ടുപേർക്കും സ്വാഗതം. 2006 അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സിനും പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേറെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കേരളത്തിലുടനീളം ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെഞ്ചർ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്നിവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ ഇൻ MNC കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും, അതിനുവേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകുകയും അങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം 2006 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറൗണ്ട് ഒരു 6 മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ, അതായത് 2007 അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിലുടനീളമായിട്ട് അറൗണ്ട് 256ഓളം സെൻറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസികളായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ പരം തുടർന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു 10 വർഷത്തോളം, ഒരു വർഷം അറൗണ്ട് 50,000-ഓളം സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങും പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസും കൊടുക്കാൻ പല ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സുകളിലൂടെ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കേരളത്തിലുടനീളം കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകൾ, അതായത് ടാലി പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ട്രെയിനിങ് അല്ലാതെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളല്ലാതെ മറ്റുള്ള സെൻറ്ററുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സിൽ ടാലിയിലെല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെയോ ഓഡിറ്റർമാരുടെയോ കീഴിലെല്ലാം പ്രാക്ടീസിന് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലോ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ പോയാലൊന്നും അവർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലൊരു ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൂടാ എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയതും അതിന് വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളെല്ലാം മറ്റുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസിൽ, മറ്റുള്ള MNCകളിലെല്ലാം കേരളത്തിലുടനീളവും ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ്, അതുപോലെ തന്നെ US, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ആ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ ഒരു വിദഗ്ധമായ അക്കൗണ്ട്സ് പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതോടും കൂടി ഒട്ടനവധി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളുടെ ഫലം തിരിച്ചറിയുകയും അവരെല്ലാം ഈ കോഴ്സുകളിൽ വന്നു ചേരുകയും അതൊരു വൻ വിജയമാവുകയും ചെയ്തു. Sir, I'm coming from Mumbai and I have heard a lot about Accountant Services Society, and like we know in today's world there is industries want students who are skilled, and this many colleges are there in the country. They promise that they will make the students skilled, but I think institute like yours is doing that part. So please tell me about the courses that you offer in your institute. See, in India, especially considering the academical campuses all over India,
most of the colleges are focusing on academic syllabuses, Yeah. especially in accounts also for the BCom, BBA, and a lot of other courses are there here. So they are only focusing on of academical parts only. That's not sufficient for a student to get the job after passing out from the colleges. So right now, there is a question how they will get the job after the completion of their degree. Yeah. So they have to go for a professional training at least. They have to get a job and to have experience for at least 1 or 2 years, Yes. and then get a good job. So how will give them the job? That's the question. Okay. So there is a need of professional experience to be built up before attending any interviews for the job. So for the job hunting, each student, whatever may be the curriculum or whatever may be their focus for getting the job, they need a professional experience. That's a fact. Okay. So focusing upon their professional experience, we are providing a true professional experience in accounts and the technologies in accounting, and the professional experience by doing the projects and the latest amendments of the tax system in India and abroad. For example, a candidate is focusing or going for trying to go for a UAE or Middle East countries, I think GCC countries. They need not a taxes that is he or she practiced in India. Most of them are using UAE VAT, GCC VAT. Okay, and they, each candidate should be trained before entering into GCC countries. So such a things. If we focus and training upon all these matters, it's better. Definitely, they are going to get the job. So professional training is very important thing nowadays than comparing to the academical training. So academical degree is especially required at everywhere in the modern world. But apart from the academic degree, each student should hold experience or professional training before getting into the jobs. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നെന്ന് സാറ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വീണ്ടും അക്കൗണ്ടിങ്ങിനായിട്ടൊരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നി. അക്കൗണ്ടിങ്ങിനൊരു ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നെങ്ങും കേട്ടിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നടത്തുന്നതുമായിട്ടും എനിക്ക് അറിവില്ല. സാർ, അതേക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാമോ? ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വിചാരം കണക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു മേഖല മാത്രമാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് വളരെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. ഒരു ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയാണ് അക്കൗണ്ട്സ്. നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ട്സ്, ഫിനാൻസ് മേഖലകൾ, മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു ബികോമോ ഒരു ഗ്രാജുവേഷനോ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം മേഖലകളിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിലെല്ലാം ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഈ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടികളായിരിക്കും ഇപ്പം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി BBA, BCom കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം എയിം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സിന് പോകണം, ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണം. കുറേ പേര് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണം. കുറച്ച് പേര് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകണം. ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതാണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോഴ്സ്. ഇതിൽ ഈ 4 ഫീൽഡുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള, ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ, അക്കൗണ്ട്സ്, ഫിനാൻസ്, ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതിലെല്ലാം ട്രെയിനിങ്ങും അതിന് വേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസും ഓരോ കുട്ടിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കോഴ്സിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം, സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും അവരെ ഭംഗിയായി പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുഖമുദ്ര തന്നെ. അതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ. Thank you so much, sir. That information was so valuable. Now, one question that normally all students want to know today is that
once they finish off with their BCom or their graduation, what is your focus? What is your focus on how they will be, move from a student to a skilled employee? What is your strategy, and how will you change that person to student to skilled? That's a good question. When a graduate student, those who are coming out after the completion of their course from college, first question in his mind will be whether he has to go to post-graduation or any other courses. So when a candidate passing out from the college, he really feels that what is his future, and he might think that which course I want to go for in future for the post-graduation or not, whether I want to find out a job in the industry. And majority of the students will settle in a conclusion that I want to get a professional training or a profession as quick as possible. So his ultimate aim will be in search of jobs. Okay. So as a graduates, most of the graduates in BCom and BBA and other streams thinks that it's very easy to get a lot of jobs in accounts and materials management and logistics. A lot of jobs are available. So while they're trying for that, it is very clear that without any professional experience and without any technology, these candidates is not going to get any job. Yes. So when they start their career in Accountant Service Society, from the beginning itself, we will build up the basic concepts of accounts. It's a very important thing. Yes. Because most of the students are not learned any basic concepts. So we have to build up the basic concepts of accounts at first. Then we move directly to the professional accounts training. A lot of projects of different companies, including Indian companies, MNCs and corporate sector, and foreign companies, and UAE, Middle East countries, and in US, Canada, Australia, New Zealand, UK, all are available in our organizations. So we will plan accordingly, and each student has to go through the projects, accounts projects of the 10 different projects of service-oriented organizations, trading companies, non-trading organizations. These projects should be done with the help of chartered accountants, finance managers, corporate trainers, and auditors, especially auditors also there for focusing. So what happens is that after going through these projects, each candidates are learning the concept of professional experience so that they can easily go to the corporate sector and do their jobs because they are professionally experienced. And also all types of taxations also included in our projects, including for Indian companies. Indian taxes just like GST, then income tax, service taxes, a lot of taxes, Indian taxes. All the taxation will be trained by our faculties. And for those who are going to GCC countries, we will train them the UAE VAT, Middle East VAT, GCC VAT training, and also the projects of GCC countries, companies also available over here. We will start from the accounts fundamentals for these students who are coming at first, because most of the students don't have any idea about what is the accounts. So you have to start from the accounts fundamentals. Yeah. And after completion of account fundamentals, we will directly move to the accounts projects of different companies. Yeah. Around 10 company projects are available over here. Each candidate has to go through these projects, accounts projects, the accounts of different firms like trading companies, non-trading sector, manufacturing companies, service-oriented organization in India, abroad, foreign countries. So all these projects should be done by the candidates with the help of chartered accountants, finance managers, then auditors,
including taxations, all types of taxation, Indian taxation including GST and GCC, VAT, those candidates who are going to UAE countries, Middle East countries. So we are training all these training program or projects at first. Mainly the candidates are coming for getting the training in software, especially computerized training, computerized accounts training. Okay, a lot of softwares are available nowadays for computerized accounts training. For computerized accounts training, in India, the Tally is the legend. You know. Okay, we start from the Tally. Latest Tally Prime software. Prime is the latest Tally version. ERP 9 is gone now. Tally Prime is now the latest version, and all the candidates will be trained first in the Tally Prime course. Okay, and they will get the Tally Essential certifications. Tally Essential certifications after the training, and then we move to QuickBooks. That's an American software, and it's all over the world QuickBooks software, and we will give them a good training in the QuickBooks, and their international certification program is there. We will provide the international certification to each students. Then we directly move to the Microsoft Advanced Excel. Excel and Advanced Excel are totally different. In Excel, the students are studying from the basic school days, the Excel software. But Advanced Excel is used in corporate sector and MNCs all over the world, especially in accounts. So, Advanced Excel certification program is here in accountant for the accountant services students, and each students will get the professional advanced Excel training, and they will get this certification from the side of Microsoft. We have Peachtree. Peachtree software is available, and we have Peachtree training. And after Peachtree training, we will move to the legend ERP system software, SAP. SAP is the largest ERP system software in the world. Considering the ERP system all over the world, SAP is the legend, as I told you earlier, and each candidate has to go through different modules of SAP. Especially, I told you from the beginning, we are focusing upon accounts, finance, materials management, and logistics. So our modules in SAP includes SAP FICO, SAP MM, SAP SD are the main ERP system modules of SAP. Apart from the SAP R3 modules, there are SAP Business One softwares also available. So we are also training on the SAP Business One training also. That's also included in the training program. And as you know, most of the candidates is coming from the countryside, and they don't have any language skill. So considering the corporate sector and MNCs, you know that interviews and group discussion, everything will be in our language, English, right? So they have to go, or they have to face the interviews in English. So we are also training the communication skill training over here. A lot of faculties are there for teaching them the communication skills, and also group discussion, GD, and each candidate coming out from our institution can easily attend any kind of interview in an international level. That's a very important thing. So, what our focus is, a candidate who is entering into our campus with limited knowledge in accounts, he can get the job in accounts, finance, materials management, logistic management, in India and abroad after passing out our course. So, a lot of training according to these professions will be given to each students in our organization. സാറിൻ്റെ ഫോക്കസിനെ കുറിച്ച് സാറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സാർ, എനിക്കുള്ളൊരു സംശയം, ഈ SAP എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഴ്സ് എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഇവരുടെ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാറിന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? എനിക്ക് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു മേഖലയാണത്. സാറൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?
പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് SAP സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുന്നുള്ളത്. അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കാരണം SAP എന്ന് പറഞ്ഞത് ടാലി, അതേപോലെ തന്നെ ക്വിക്ക് ബുക്സ്, നമ്മളുടെ പീച്ച് ട്രീ, അതേപോലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണ് അത്. അതൊരു ERP സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലും MNCസിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ERP സിസ്റ്റം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്, ഈ SAP സോഫ്റ്റ്വെയർസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലും മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലുമാണ്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് SAP പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായിട്ട് അവൻ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ MNCസിൽ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അവിടെ ഏത് പോസ്റ്റിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? SAP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി ഇല്ല. SAP എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരല്ല, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ്. ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളോട് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് SAP ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിൽ പോയി SAP ട്രെയിനിങ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി SAP ട്രെയിനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SAP മാത്രം ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ടാലി, അതുപോലെ തന്നെ ക്വിക്ക് ബുക്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നൊരു അക്കൗണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ തന്നെ ഒരു ERP സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് SAP എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ SAPയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജും മാത്രമായിട്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറോ MNCസിലും ജോലി കിട്ടില്ല. കാരണം SAP യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറൗണ്ട് എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലും MNCസിലും മാത്രമാണ്. ചെറുകിട സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നും SAP വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനില്ല. അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലോ MNCസിലും ഇൻ്റർവ്യൂ പോകുമ്പോഴോ അവനോട് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സും അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഇവരോട് ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ SAPയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഇവരോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആദ്യം കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻസുമാണ് ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഒരു 2 ഇയേഴ്സോ 3 ഇയേഴ്സോ ഡൊമൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഇയർ ഡൊമൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഡൊമൈൻ എക്സ്പീരിയൻസാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിനാണ് SAPയിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, SAP എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒരു 1 ഇയർ എങ്കിലും വർക്കുകൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അതിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 10ഓളം പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ടാക്സേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് SAP പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല. അവർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, പരിമിതികളുണ്ടായിരിക്കും. കുറ്റം പറയലല്ല, പരിമിതികളുണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടീനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലോ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലോ ജോലി കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് SAP കോഴ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. അത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, ഒരു ERP ലെവൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് ആ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് SAP എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കോഴ്സാണ് എന്നാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ല, മറിച്ച് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അത് ERP സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നത്. ആ ട്രെയിനിങ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം സാറ് പറഞ്ഞു 10ഓളം പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് കുട്ടികൾ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ERP സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ SAP പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തികച്ചും ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളല്ല, വൻകിട MNCകളാണ്. അവിടെ ആ പ്രൊഫഷണലിസം അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരും. ശരിയല്ലേ സാർ? ശരി. So, sir, there was another thing that I wanted to ask you, that there are so many students who are coming from different states and they don't have their family here, and they will solely depend on your institute once they come here. So, what are the facilities that you are providing? And what they should prepare and come, how they should prepare themselves and come from home? First, I want to explain about the faculties. The trainers or faculties are the main heart, a key of an organization in training industry. So the quality of a student is derived
only by the quality of a trainer. Yeah. So we are only employed trainers, those who are professionals. Those are professionals, chartered accountants, finance managers, then auditors, who around 20 to 25 years of experience are working in our organization. Altogether, 46 professionals are working with our organization. I am proud to tell you that. Okay, so including chartered accountants, finance managers, materials managers, corporate trainers, and around 1,500 to 2,000 students are coming, all other districts and from other states also coming over here. And that's a good question, where they will stay, right? A lot of hostel facilities we have arranged separately for girls and boys. So security is a main important thing. And as we are established in 2006 and 16 years of experience is there. So we are proud to tell you that we are keeping all the security measures are here for the girls and the boys till the end of our curriculum. We have 4 building campuses, around 65,000 square feet, around Devipuram, the heart of the city in Cochin itself. And our all hostels are around nearby, within walking distance, so that after the classes, students can walk through their hostels. They need to travel. That's a very important thing. And as I told you earlier, the safety is our most concern. And this is the best considered as the largest training campus in South India, because for accounts training and the SAP training, there is no other campuses in South India which is bigger than us. Also, considering the number of students also, we are considered as the largest corporate training center in Kerala and also in South India. എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം കൊച്ചിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളിൽ മുൻസ്ഥാനത്താണ് അക്കൗണ്ടന്റ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 4 ക്യാമ്പസുകളിലായിട്ട് അവർ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 60,000 മുകളിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. വേറൊരു സംഗതി സാറ് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും രണ്ടുപേരും കൊച്ചി പോലൊരു നഗരത്തിൽ അവർ വിദ്യാഭ്യാസം തേടി വരുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 16 വർഷ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യത കൊടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. കാരണം മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം കുട്ടികളെ മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അവർ വ്യാകുലരാണ്. They are so concerned about the safety of the kids. അപ്പോൾ സാർ അതിൽ വലിയൊരു നേതൃത്വം എടുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രവിപുരത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറുകളിലെല്ലാം തന്നെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വരുവാനും പോകുവാനും ശരിയല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി. അപ്പം അത് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് യാത്ര പോലും ചെയ്യാതെ തന്നെ അത്രയും മിതമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് പോക്കുവരവ് സാധിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. ജിബിൻ, ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, കേരളത്തിലെ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊച്ചി. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും ഇവർക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഡു ദ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ്. അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമല്ലോ. അവർക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് മറ്റുള്ള ഏത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനാണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒട്ടനവധി ഓഫീസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. മാത്രമല്ല, കൺസിഡർ ഈച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെയർ കോഴ്സ് അല്ലേ. അവർ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്ര ഫെസിലിറ്റീസാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത്, അത് വലിയൊരു മാറ്റർ തന്നെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. മറ്റൊരു കാരണം, ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം മിഡിലാണ് കൊച്ചി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ, കൊച്ചിയിലുള്ളത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അറ്റ് എ ടൈം വരുവാനും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊച്ചിയിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഏറ്റവും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിൻ സെൻ്ററായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കണക്കാക്കാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഫോ പാർക്ക് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട്
പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി ജോലി സാധ്യതകൾ ഉയർന്നു വരുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. Exactly. So, sir, many students who come to your institute and they have the biggest question that they have in their mind, where are we going to get placed in and how? So please guide us through that. So about the placements, all the candidates are coming here by the aim of getting a placement in India or abroad, as you know. So better to go for the history, what happened in the last 16 years of our services. How many students have got jobs? Where they have got the jobs? Around 15% of our students are in US, Canada, Australia, New Zealand, UK, and all other European countries. And around 40% of our students in GCC countries, that means Middle East countries. And the remaining students, they are working in multinational companies all around India, especially in Bangalore, then Chennai, then Delhi, and Mumbai. And all are satisfied because we are focusing only on corporate sector and MNCs. It doesn't mean that they will not going to get the jobs in other firms. But definitely, our focus is on corporate sector and MNCs, and they have plenty of salaries offering. So it's better career these students are getting in future. I'm quite sure about it. സാർ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫറുകളെ പറ്റിയാണ്. ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാർ ആ 16 വർഷത്തെ ചരിത്രം പറയുകയുണ്ട്. ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 16% യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും 40% മുകളിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുമാണ് ഇവരുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രാക്സ് ഉള്ളത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഉയർച്ചകളിലോട്ട് അവന് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാൻ സാധിക്കും. ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. കാരണം അത്രയും പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടിയെ അക്കൗണ്ടൻസ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. സാർ, അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്കറിയാനുള്ളത് വരും വർഷങ്ങളിൽ എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി ജനങ്ങൾക്കായും കുട്ടികൾക്കായും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതും കൂടെ സാർ ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ 2020 മുതൽ ലോകം മുഴുവൻ, ഇന്ത്യയോ കേരളവും മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ഈ പാൻഡമിക് വൈറസ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. നോട്ട് ഓൺലി അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ അവർ ഫീൽഡ്സ്, അല്ലേ, എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം. മാത്രമല്ല, ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലെ MNCs എല്ലാം ആയാലും വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഏർപ്പാടാക്കിയൊരു സമയമായിരുന്നു, അല്ലേ. പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സോ ഒക്കെ വളരെ നാമമാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് പാൻഡമിക്. ഇപ്പം ഒരു 6 months ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്, ഈ അക്കാഡമിക്കിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഹൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് ഈ കൊല്ലം വരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി എല്ലാ ഗാർഡിയൻസിനോടും സ്റ്റുഡൻസിനോടും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് പറയാറുള്ളത്, യു ആർ ദ ലക്കിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ്. കാരണം ഇവർ ഈ കോഴ്സ് ഈ വർഷം കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് മൊത്തം ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ വേൾഡ് മുഴുവനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിയുടെ ഒരു കൂമ്പാരമായിരിക്കും, അല്ലേ. ആ സമയത്ത് ദേ ക്യാൻ ഹണ്ട് ദ ജോബ്സ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് അവസരത്തിനൊത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അല്ലേ. സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുമായി ഒരുപാട് MNCs കുട്ടികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണല്ലേ. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല ട്രെയിനിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഉയർന്നു പോകാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ചെലവഴിച്ച പത്മദാസ് സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സാറിന് വളരെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളാണ്. അതിൽ നിന്നും ഇത്ര സമയം ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി തന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതീവ സന്തോഷമുണ്ട്. തുടർന്നും അക്കൗണ്ടൻസ് സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നല്ലൊരു വിജയശതമാനത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സാറ് തന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നന്ദി സർ. താങ്ക്സ് സോ മച്ച്.
So I had a very good session, Jibin. The information that we got today, and to people who are watching this, will get so much of knowledge about this, the courses that the institute is offering. And I think everybody should definitely watch it and follow the channel. What do you think? Exactly, Deepa. Padma sir has explained it so clearly. Sir, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സാപ്പ് കോഴ്സസിനെ പറ്റി, പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി, എത്രത്തോളം ഇത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ. ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ബൂമപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ വിവരങ്ങളും പത്മ സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. വി ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും വിട്ടുപോകരുത്. കാരണം അക്കൗണ്ടിങ് മേഖല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇതുപോലുള്ള വിവരങ്ങൾ അവരുടെ കരിയറിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും. തുടർന്നും കാണുന്നത് വരെ വി ആർ സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ഹാവ് പാസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ടു അതർ പീപ്പിൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇതുവരെ കണ്ടതിലും ക്ഷമയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതിലും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much.